Good Monday morning. I'm KHOU meteorologist Kim Castro. A wet start to the work week. We're going to see showers throughout the day, but don't worry, I'm going to walk you through it. And a heads up, I am going to do this live cast in both English and Spanish, so I'll switch back and forth between the two languages. So if you have any friends or family members that only speak Spanish, or perhaps they prefer the forecast in Spanish, call them over to watch this live cast and we can get started. Call over la abuelita, whoever you want to call over, and then we can walk it through in both languages, what we can expect throughout the day. We're certainly going to need an umbrella out today. All right, I'm going to start off in Spanish. In English rather. Here's a live look at current radar. So we started off this morning with some light scattered showers, and we're seeing that pick up into this later morning and the early afternoon with some bands of some light to moderate rain. They're from Waller down to Galveston. Ok, aquí tenemos una vista del radar y satélite. Vimos que esta mañana comenzamos con unas lluvias ligeras. Ahora estamos viendo esas lluvias moderadas. También veremos unos aguaceros un poco más intensos esta mañana y hasta que comencemos nuestra tarde. Y podemos ver esa lluvia ahí comenzando a intensificarse desde Waller hasta Galveston. This afternoon, we're going to see temperatures hold very steady. We've got that thick cloud deck in place, so we'll max out right around the upper 40s, low 50s, 51 degrees at 3 o'clock, 51 still at 5, 50 by 7, and you'll notice the rain starts to taper. So while we will see the heavier rain this afternoon, moderate to heavy rain at 3, it starts to diminish a little bit, light to moderate by 5 o'clock, and then we'll start to transition into light scattered rain and drying up by this evening. Esta tarde veremos que las temperaturas se van a mantener estables, confortables y tranquilas en el rango de los bajos 50 y altos 40. Veremos las temperaturas en 51 grados a las 3 de la tarde, 51 para las 5 también, 50 a las 7 de la noche, y también van a notar que la lluvia se empieza a disminuir. Entonces tenemos los aguaceros esta tarde, esa lluvia un poco más potente. Después a las 5 de esta tarde veremos que esas lluvias serán un poco más moderadas y después veremos las lluvias un poco más ligeras y más aisladas ya que lleguemos a esta noche. Here's a look at satellite imagery from the water vapor perspective. So you'll notice this weekend we were very dry, so it took us a little bit to see this low pressure area start to saturate our atmosphere, and now we are certainly seeing that start to pick up some steam, and this is the low pressure system that's going to ride the coast and bring us the wet weather throughout the day. Ok, aquí tenemos la imagen satélite que nos muestra el vapor de agua y pueden ver el sistema de baja presión que nos va a traer esa lluvia a lo largo de nuestro lunes. Ahí pueden ver que estuvimos muy secos este fin de semana, entonces este sistema aquí está regresando nuestra humedad, nos está dando esas lluvias y veremos que eso permanecerá con nosotros a lo largo del día. Veremos que este sistema de baja presión va a estar por nuestra costa. All right, future track radar. What can we expect as we go through the day? We're going to fast forward through time here. So 11 o'clock in the morning, still seeing some pockets of some moderate rain. That's going to pick up a little bit of steam as we head into this afternoon. So between the lunchtime hour and about 3:30 in the afternoon, that's when we're going to see some pockets of some heavier rain, especially along our southeastern counties. So Liberty and Chambers could potentially get the majority of this wet weather, and some isolated cells to sit over there for a little while. Otherwise, it's going to be very light, moderate, more of a nuisance rain throughout the day. All right, we'll fast forward through time again, 8 o'clock, and that's when we start to see the widespread activity come to an end, and then we'll transition to some more light scattered showers. But the big story here is you definitely want to keep your umbrella handy, keep those rain boots ready, because it's not going to let up. It's not the type of rain that you can sit in your car and wait for it to pass kind of thing. It looks like it's going to stick with us really for the majority of the day. Ok, aquí el modelo nos muestra que vamos a comenzar a ver esas lluvias que se intensifican un poco más ya que lleguemos a la tarde. Ahí podemos ver que tenemos esas localidades un poco más intensas en los condados de Liberty y Chambers, ya que veremos que vamos a la tarde, a la 1 de la tarde, todas esas lluvias se comienzan a desarrollar un poco más intensas, unos aguaceros que quizás nos pueden dar un poco más lluvia, especialmente al lado oeste de nuestra área. Como pueden ver al lado este de nuestra área, al lado oeste nos comenzamos a secar a la 1 de la tarde, ya que si lleguemos a las 4:30 todavía tenemos esa lluvia
o moderada o un poco más intensa, y ya que lleguemos a la hora de la cena, veremos que se comienzan a aislar un poco más. Tenemos solo unas lluvias un poco dispersas ahí a las 7:30 de la noche. All right, how much rain can we expect to see? All right, so it's going to be light and moderate really for the duration of the day, so not a whole lot of accumulation expected. That being said, because the area of low pressure is sitting off the coast, some of those spin-off rain showers could bring us some higher totals, like I pointed out in some of our southeastern counties. So potentially Cleveland could wind up with about 1 inch of rain. Anahuac could get up to 2 inches. Otherwise, we're going to see the majority of our viewing area get between 1/2 inch to 1 inch of rain for the stretch of the day. So that's from start to finish, because by Tuesday, we are really wrapping things up. Okay, los acumulados de lluvia nos muestran que a lo largo de la costa, esta zona costal, vamos a ver la lluvia más predominante. Entonces, podemos ver hasta 2 pulgadas de lluvia ahí en Anahuac, pero la mayor parte de nuestra área verá entre 1/2 pulgada y 1 pulgada de lluvia. Es una lluvia que nos va a causar problemas en la carretera, en las calles, ya que estamos mojados, pero no nos va a dar unas tormentas severas ni nada así, porque este sistema está en la costa y no nos da ese impulso de un sistema frontal, como hemos visto previamente. Este sistema es un poco más débil y solamente nos va a dar esa lluvia un poco más ligera a lo largo de nuestro día. Empezamos con esa lluvia durante la mañana, nos va a durar durante la tarde y para esta noche también. Entonces los acumulados, por mayor parte, máximo 1 pulgada, algunos lugares un poco más intenso, ahí verán hasta 2 pulgadas. All right, for the remainder of the 7-day forecast, we are going to see a little bit of a shift. So we've got the wet weather for today. For tomorrow, we'll dry things up. You'll notice temperatures tick up a little bit, about 10 degrees or so. That's because that cloud cover is really going to keep things nice and warm for us. We've got a dry front moving in Tuesday into Wednesday, dropping temperatures. Then as we transition into the end of the work week, we'll see another front roll in. This one has a little bit more moisture, so it does bring back some unstable air for us. We do have a chance for some scattered showers into the end of the work week. Then temperatures rebound into the low 60s come Saturday and Sunday. Aquí tenemos el pronóstico de los siguientes 7 días. Tenemos un día lleno de lluvia para el día de hoy, ya que veremos nuestro martes, tendremos unas condiciones más secas, también un poco más caliente. Veremos que las temperaturas máximas saltan a los bajos 60. Tenemos un sistema frontal que nos llega para el miércoles, pero este sistema frontal es seco, entonces no veremos lluvia, pero sí veremos que esas temperaturas se bajan al rango de los 50. Veremos otro sistema frontal para el final de esta semana. Y ese sistema sí tiene un poco más de humedad, entonces veremos el regreso de la posibilidad de lluvia para este fin de semana. Nos vamos a ver que esas temperaturas se incrementan un poquito, pero por mayor parte nos vamos a mantener muy frescos. So, just a little recap for you. Today is a big wet weather day. So we are going to see rain pretty much widespread throughout the day until we head into the evening hours, until dinner time, and until, in some spots, until you're headed to bed. There's going to be a little bit more isolated and scattered as we head into tonight. But one thing you can bet on, it's going to be slick out there. So just make sure to give yourself time to get where you're going. Give yourself space between you and the car in front of you. You want to make sure that you're not pressing on the gas, really let up on the gas, so if you do have to brake, you're not skidding on the road or anything like that. You're really being safe in your travels. Drying up and starting to see some unsettled weather pattern as we get into the end of the work week. Para el día de hoy sí vamos a ver la lluvia durante toda esta tarde y quizás hasta esta noche, algunas tormentas y algunos aguaceros aislados y un poco menos intensos, pero también vamos a ver que esa lluvia y esa humedad se mantiene con nosotros esta noche. Entonces es que tienen que estar en las carreteras, en las calles, manténganse alertos y traten de no acelerar mucho cuando están conduciendo, para si es que tienen que frenar, no se están resbalando, mejor dicho, y están conduciendo con mucho cuidado esta tarde, ya que tenemos estas lluvias. Nos secamos para el martes y nuevamente veremos esa posibilidad de lluvia para el fin de esta semana.
Be sure to follow me on social media, Instagram, Twitter, Facebook. I'll be sure to update you throughout the day if anything changes, but we're not expecting for any of these storms to become severe. This is a low pressure area, so it really doesn't have a lot of strength that a front would bring. It's just going to be, again, some sort of a nuisance rain for us. Me pueden seguir en las redes sociales. Tengo Instagram, Facebook y Twitter. Ahí les voy a mantener al tanto con cualquier cambio, pero estas tormentas no se van a intensificar, a ser severas ni nada como eso. Solo más bien nos van a dar esos problemas de conducir y nos vamos a tener que mantener con esos paraguas todo el día. Aquí les voy a dar más información en mis redes sociales, entonces ahí nos podemos ver. All right, have a wonderful Monday and a great rest of the week. Feliz lunes.